আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আরেকটি ভিডিওতে আজকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে সরকারিভাবে ফ্রিল্যান্সিং কোর্স করা যায়। আইসিটি ডিপার্টমেন্ট, এটা সরকারের যে আইসিটি বিভাগ রয়েছে সেখান থেকে কোর্সটা পরিচালনা করা হয়। আর এখানে এই কোর্সটা যারা শিখান তারা বাংলাদেশের খুবই সফল ফ্রিল্যান্সার। তো এখানে আমি রেজিস্ট্রেশন করি নাই, আমি আজকে রেজিস্ট্রেশন করব। আপনারা চাইলেও রেজিস্ট্রেশন করে কোর্সটা করতে পারেন। এখান থেকে নাকি নানান ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়, যেমন ল্যাপটপ, বিভিন্ন অনুদান দেওয়া হয় এখান থেকে। তো আমি সঠিক জানি না, তবে আমি আজকে এই কোর্সটা করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করব। আপনারা চাইলে করতে পারেন, এইটার লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। সেখান থেকে নিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে আপনারা কোর্সটা করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম। তো আমি ফর্মটা পূরণ করি। এখানে আমি বিভাগ ঢাকা দিয়ে দিলাম এবং বন্ধুরা এই অ্যাড্রেসগুলি দিয়ে জাস্ট এখানে সাবমিট। এখানে কি বলছে, বন্ধুরা দিয়ে দিলাম রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল, ওয়েলকাম টু লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং মনিটরিং সিস্টেম, প্লিজ ফলো দ্য এক্সাম পলিসি, ইউ ক্যান নট রিফ্রেশ দ্য পেজ। মানে এখানে একটা এক্সাম দিতে হবে, তো এক্সামটা দিতে হবে। তো এই এক্সামটা দিলে আপনার এই ফর্মটা ফিল আপ হবে, মানে এই তারা গ্রহণ করবে। তো অ্যাপ্লিকেশনে কী লেখা আছে না, এমএস অফিসে অ্যাপ্লিকেশন। তো এখানে তো এই প্রশ্ন হচ্ছে এমএস অফিসে অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন তারপরে এখানে দেওয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান নট বি ডান ইউজিং ইমেল, হুইচ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান নট বি ডান ইউজিং ইমেল, send an attachment, forward an email, copy file from a remote computer, reply to an email. তো কপি দিতে হবে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট, প্লাস google.com, all of them. www stand for world whole web, wide world web. What are the 3 actions you can take on a Facebook post? Like, share, comment. Which of the following is an example of system software? Windows, which of the following is an example system software? Windows. Search engine are used to search information, search image, search video. Megabyte is equal to 1 megabyte 1024. 1 megabyte is equal to kilobyte. Which component of the computer is also considered as a heart? Microprocessor. Social media marketing, MSS stand for SaaS media marketing. Don't laugh, newcomer. Don't laugh,
অ্যাড নিউকামার। বন্ধুরা এই যে প্রশ্নগুলো আমি আনসার করতেছি, আনসার করলে সঠিক হলে ভর্তি হবে আর কি। এখানে লিখছে টিচার অফেন টেক ক্লাস টেস্ট, ফাইন্ড দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম। টিচার অফেন টেক ক্লাস টেস্ট, class test is often taken by teachers. Class tests are often taken by teachers. Class tests are often taken by teacher. এখানে দিয়ে দিলাম he has sent a postcard, match the right question. He has sent a postcard, match the right question. Where did he send a postcard? He has sent a postcard. He has sent a postcard. How have he sent postcard? He has sent a postcard. Match the right question. Where did he send a postcard? Where did he send a postcard? Let's have some coffee. Match the right question. How is this coffee? Where from can we have a coffee? Where, when we will have coffee? How is this coffee? How is this coffee? He play cricket. He play cricket. He is going to play cricket. He is going to play cricket tomorrow. He will play cricket tomorrow. He will play cricket tomorrow. Mr. John will complete the job. Match the right question. Mr. John will complete the job. Mr. John will complete the job. What will be your job? How much you want to complete? How much you want to complete the job? Mr. John will complete the job. When will the job be completed? When will the job be completed? My father is a businessman. Match the right question. What are your father do? What does your father do? What are your father do? What are your father do? What does your father do? Where is your father? What does your father do? What are your father do? We have developed thousands of IT workers. Find the correct passive form. Thousands of IT workers was developing by us. We have developed thousands of IT workers developing. Thousands of IT workers have been developed by us. Have been developed by us. Thousands of IT workers are developing by us. A lifeguard rescued me. Find the right passive current. I was rescued by a lifeguard. 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 His application was rejected. His application for job was rejected. Your registration is
প্লিজ preserve this number for future. বন্ধুরা দেখেন এই যে কংগ্রেচুলেশনস, আমি এই এক্সামটা পাস করছি। ইউ হ্যাভ পাস দ্য এক্সাম, ইউর রেজিস্ট্রেশন ইজ এত এত, প্লিজ প্রিজার্ভ দ্য দিস নাম্বার ফর ফার্দার ইউসেস। উই উইল কন্ট্যাক্ট ইউ সুন টু ফেস অ্যান ইন্টারভিউ উইথ আস রিগার্ডিং ইউর ইন্টারেস্ট। থ্যাংক ইউ। বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই। বন্ধুরা একটা কথা বলে রাখি, আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন। আমি ইনকাম রিলেটেড ভিডিও আপলোড করে থাকি এবং আমার এটাকে আমি একজন, এটা তো এখন আমি রেজিস্ট্রেশন সাবমিট করছি এবং আমি পরীক্ষাতে পাস করছি। তো এখন নেক্সটে কীভাবে কোর্সগুলি করব এবং এখান থেকে কী কতটুকু শিখতে পারি সবই আপনাদেরকে জানাবো। বন্ধুরা এই জন্য আমার সাথে থাকবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকেন এবং ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক দিয়ে যান আর কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।